Pershendetje djem, unë jam Edi, së dënohemi në video 3, së dënohemi videon, së dënohemi në video 3, së dënohemi videon, dhe më thonë ose me reaction e të epizodit 10 të Chainsaw Manit edhe të shkënat e bona më shpejt edhe kështë gjë po shkojna edhe pe njëzojna ato, shkojna të, dhe më thonë na kena me dhe më thonë se kena me njëzu që shë thash Chainsaw Manin epizodin e 10 edhe është epizodit tashmë i ri që po ka dalë prej dub, se prej sove dhe dinat që ka përfundu Chainsaw Mani pjesa e parë. Pjesa e dytë nuk e di se kur del, se s'kum shikuale për arsye të spoilera, po do e shikoj, masit të përfundojna 12-qin, dhe kërkoj dikon në Google edhe do e gjena se qka, se kur edhe qka, edhe tani do fillojnë një anime 3. Mendimet e mia janë për me fillu Spy Family djem, edhe po mos të fillojnë në Spy Family, muna me vazhdo me Spy Family me kry pjesën e dytë, për arsye se pjesën e parë kum pa, edhe po e presim dyat për pjesët e tjera që I kanë, ata në shkujna më në shku për shumë në Hunter. Alright, let's get wavy. Goated edhe bojnë dhe të epizoda njëtën kohë, kështu që shkojna pa unë mërgu për shkojna të dhe me thënë që ka ndodhë herën e hërën e kanalë më të regu. Dhe me thënë herën e hërën e ka ndodhë që aty Chainsaw Mani se që me thënë që ke Denji është kopë për aty në njerëzve, ta një pështohet prej makinës se të laban në një fërqinës e përdojë fërqinës për e parë në Chainsaw Man anime, dhe e shumë se çfarë fuqie ka, nëse ajo nuk vjen se çfarë fuqie ka, por e shumë se çfarë mund të bëjë fuqia e saj, edhe ka shpëtuar Denjin prej kotës atje larg, edhe po që e pjesa aty në kotë që interesant, Robin I ka pështu, Akin e kena pak vendun, Chainsaw Mani ose Denji është komplet I shkatron një farë pjesa, vetëm pjesa e nalët është mbet pjesa tjetër e dikun larg, edhe po që dhe me thënë power është aty, edhe po që dhe me thënë që me të tapej tjere. Maki ma këtheje tash në Tokyo, në duke kry, edhe që kjo është ajë së në rambit. Më thënë që janë të sen që me forë. Kështu që shkojnë. 3, 2, 1. It's troubling times. If you're just tuning in, I'm here in Edimation, where yesterday afternoon, public safety devil hunters engaged in a large-scale battle. But according to several eyewitness accounts, devils weren't their only opponents. Many claim to have also seen armed humans fight. Be silent. Aki, çfarë të bëj? Denji të thonë. Po ditem ka hongër në ekran edhe thash ai ka hongër domethënë në gjokën e librit e amor është shtem kë. You Frankenstein apple so that I may feast upon its succulent flesh! Yeah, not happening. These are all mine. You ran like a little kid, so no apples for you. And that's where you're wrong, for I did not run. I went home because I grew hungry. Stop lying, you scaredy fiend. You are the one fabricating here. Don't change the subject of I fabrics do all what of a I sudden. want. Who else? Like brother and sister, damn, Who lived from Division 4? From Division 4, the Denji, Power, Aki, and the Skamit, he me knock off take. Ja,
هذا كوب ليس كوب ليش تيتر ديفيجن مثلا شو تجي مثلا نتمنى That runt Kobani. Yes, the quiet guy with the glasses also counts. Except he quit public safety. Oh, so division for no كمتال يعني مثلا division for يعني مثلا كوبين but مثلا كوبين هذا أيقول سوزا بروبي. Okay. Miss Makima was asking for me and Powie, so I'm gonna bounce. We came to eat your good wealth, nothing more. Here, I can be a nice guy too. See ya. Okay, division for stay human studier kan be typ personen så kan stå där man be division for kan be fatten kobini eller det är så på largona eller på slutet på largonan play bonus. Kon ska det chakon det ska intressant inte full versus vidare då kan man skola det för det kommer information i Japan. Kacens komunikazzjon ġonda dan bikune sa moment ġildaxa kimen għadan ikanzu għadin po s-sidini ċaħda da maħan kevni bjenċe muna għarbu pekune moment ġildaxa ċaħda Do I have left? Cars, how many years do I have left?
thought she'd have died. But I don't feel nothing for Himeno. Huh. She was the first person ever who called herself my friend, too. Am I a stone-cold piece of shit? Would I cry if Power died? No, I don't think so. Can't see myself getting teary-eyed over Haya Captain either. What if Miss Makima died? That one might actually sting. That'd be bumming for a while. Like you'd take 3 days before I'd snap back to happy. But that's just it. If I've got warm baths, good sleep, breakfast, lunch, and dinner, I'm golden. Maybe when I lost my human heart, I also lost my human emotions. No point in taking it so seriously. There's no point in taking it so seriously. This stuff's no fun, so thinking about it... It's bound to be a buzzkill. We're better off seeing what Miss Makima wants. Such melancholy. Pardon the intrusion. Hey there. Were you just crying? Should we step out a moment? Do I know you guys? No, not yet. We're agents from Kyoto, here to coach your squad at Makima's personal request. Nice apple there. Can I have it? Coach. Given the hotel incident and this latest attack, it's become evident the enemy forces are targeting Denji. My intention was to strengthen Division 4 as a countermeasure. Then most of you died. Are you saying you're gonna train us yourself? Sadly, my plate's a bit too full to add in training sessions, but that's why we're in this cemetery. I'm introducing you to someone ideal for the job. Karakteri. Zawsze jak było pachnie social media kapak, ale pomimo są już spoilery już to pokładnie spoilera. Przyjrzeć tak. Masz do opening do tego video, ale wiecie, jak to Argentinę, wtedy to opening. This gentleman's name is... Znaczy, że będą dosyć nie ma to propora ku bankę. Shut it. All I want to hear are your answers. How'd you feel about your comrades dying? It's whatever. I thought, oh, they're all dead now. Do either of you want revenge? That ain't my scene. Shit's super depressing. Verily. Humans or devils? Which side are you on? The side that's gonna take the best care of me. The one that's winning. Know what you just got? Perfect scores. Perfect scores. Masforta. Types like you two are few and far between. This is great. I love it. Scary. Go if you get somewhere to be, Maki. Scary. I'm starting with them right here and now. I'll leave
you to it then. You're leaving? I'm a public safety hunter from Special Division 1. I get a real kick out of being called Master, so that's how you're gonna refer to me. Hobbies include drinking booze, getting ladies, and making devils dead. Huh? Awkward. What the hell? Holy shit! My legs fail me. Biologically, your skeletal and muscle structures are like any humans. A broken neck leaves both our kinds paralyzed. What sets you devils apart, though? I smell blood. With a little blood, you're right as rain again. Damn it! What the hell was that, Grandpa? That was just me training you kiddos up like Makima asked. Not sure why, but the gun devil has its sights set on your heart. So the fact that you're a scrub who consistently gets his ass handed to him is a problem. Crushing pupils qualifies as training? If said pupils were normal humans, then no. Teaching devils is a whole new ballgame for me. Tried mulling over my strategy while knocking back some drinks, and it hit me. Giant light bulb went off and illuminated this boozy brain. See, I'm the best devil hunter in the world. Any devil that can take down a powerhouse like me would be a powerhouse too. So until you're strong enough to make me beg for mercy, it's open season on both your asses. A plague afflicts this busty sir's mind. Duh. Where were we? He's a drunk geezer, but they'll arrest us if we kill him. Stingy. Okay. Knife devil. Cool. The boy is straight up immortal. We can call the fiend semi-immortal, I guess. And neither of you showed a single hint of hesitation about bashing someone's head in. In short, you have no human rights. Didn't know my own strength when I was a tyke, so I used to break my toys a lot. Always wanted playthings that could take a beating. Cool. Cool hobbies, bro. Just you wait. By the time I'm finished with you two, you'll be a pair of serious badasses. See? It won't answer you. You had the fox bite off more than either of you could chew, and got so far on its bad side that I doubt it'll ever help you again. And that sword of yours is from the cursed devil, right? How many more times can you use it? Tramway, Nemoya Juice,
Një muaj e gjysë që vjen, 90 ditë, 45 muaj, 45 ditë. Dhe mas 45 ditëve, shkon ndikon sa më vjen për një ditë, një vjet, 6 vjetë, 3 muaj, 45 ditë, dikon 10 ditë, dikon 10 ditë 20, edhe 10 ditë, edhe i herë 5 ditë, edhe me 5 ditë e më 2 ditë, edhe më... So is this what you meant by coaching? Glad you're so quick on the uptake. Dikon më shumë, më pak se 10 do. As you surmised, we're consulting the humans in the Special Division about their careers. Rude as this may sound, don't you think it's a good time to hang up the suit and call it quits? Someone else from Squad 4 thought as much and already went private. If you're set on staying in the game, though, then you'll need to be sufficiently prepared to play. Prepared? Yep, prepared. The only way I see you sticking around is if you contract with stronger devils so you can actually contribute to your team. Will you resign and enjoy what life you've got left to live, or stay and learn the true meaning of the word hell? The devils that killed my family and my partner are still out there. How can I quit knowing that they're alive? Okay, so... Det ville që kam mbyt familjen dhe nga devil, edhe det ville që mbyti himen dhe the sword devil, dhe dy veta. Nëse jep sword devil. Si Okay, power, dhe diçka që atë, I gotcha. Since it's getting pretty late, let's call it a day. We'll be back tomorrow with the paperwork and whatnot. Looks like what they told us in Kyoto was spot on. They said everybody who works in the Special Division is out of their minds. So watch yourself. Maybe try to take a more objective look at where you're standing. You have yet another visitor. Please, excuse us, miss. It's past my bedtime, so I'm headed home. I'll pick you kids up from your place tomorrow. How many times did I die? At least 20 that I witnessed. Whenever you were slain, I was usually unconscious as well, so there's really no telling. The old coot is too fearsome. Sky.
gonna suck all the fun out of life if this keeps up. I was working hard because I wanted to enjoy living, so dealing with this is a steaming pile of bullshit. Then shall we flee together? If we do, public safety's gonna be hot on our tail. When they catch us, we'll get the real devil treatment this time. Yep. And using. That crusty, plastered bastard! Can't believe he's treating us like we're just a couple of his toys. It's pissing me off so bad you don't even know. But I do know! Know what? A scheme to defeat the heinous tosspot! He's a mighty foe, to be sure. However, the dram he consumes rots away his intellect. Hence, we should make use of ours to overcome the lush, yes? Yeah, okay, I feel that. The timing of this actually couldn't be more perfect. Lately, I've been thinking about how sweet it'd be to fight like a brainy character in a manga. We shall Yeah, okay, I feel that. The timing of this actually couldn't be more perfect. Lately, I've been thinking about how sweet it'd be to fight like a brainy character in a manga. Brainy character in manga. Reference. Brainy guy in manga. Brainy character in manga. Conan? No. Brainy character in the manga. I don't know. Some reference it. We shall completely trounce him in a war of... The only one to the men of them, Conan. Conan is the only one just brainy character like in the manga. Or who could it be? wits. Damn, I'm feeling smarter just from talking about being smarter. Too, didn't she? I have invented 100 stratagems already! All I know is 2 heads are better than 1, so putting ours together has got to make it harder for us to lose. Thus the player becomes the plaything. We live in one of these apartments, I think. This blood scent is familiar. The souse, he approacheth. Gotta ante up his life if he's willing to ruin ours, right? Let the cerebral warfare commence. Nice blood weapon. Aimed straight in my head, too. So it's an ambush, isn't it? A role reversal of the hunter and the hunted. Ainda como nada deixar assim por causa deste sendo por um sistema momento pro power que aí tá do quando mais tipo quando se troca me preocupa me mostra que não é mesmo badass né não deixar Most solid attempt of getting me thus far. Just shows all manner of prey will use its head when cornered. Keep at it, kid. You guys botched this attack for 2 reasons. Your arsenal, while impressive, was made entirely of blood weapons and left power anemic. Whereas you weren't the slightest bit prepared for a counterattack. But all in all, a good try, so let's call it. It's 5 o'clock somewhere. Hey, Powie,
He said we're done for today. Yes. Beast should know better than to trust anything a hunter says to him. Brace yourself. Because I bet this new contract's gonna be pretty rough. Strong devils cut demanding deals more often than not. You're aware we aren't making you do this out of cruelty or some twisted joke, right, Aki? The minute you're ready to get back to work, you'll be jumping into a lion's den. You'll need a weapon to protect yourself. When public safety captures a devil alive, they lock him up down here. Let's find you a fitting weapon. So about that pretty girl from the hospital. You two an item or what? Prying into private lives again? Give it a rest. She was my partner's younger sister. That's rough. I got your hospital bill? No. She had letters to give me. What letters? So, these are letters Sis sent me over the past few years. You should read them. I think so, at least. Your lucky number, because this is the devil we picked for you. And we chose the future devil. Currently has contracts with 2 public safety agents. One gave half their lifespan, the other gave their senses of taste and smell, along with both their eyes. Hopefully it likes you, and you'll get a bargain. Well then, back to you. Future? Djem gerçi kind of repeat it out. Djem bij de zelfs nog kan vliegen nog een zal eerst dan vliegen video de die nog een is een beetje
Okej, po do më thonë të review, që këna po të review, do më thonë që ndodhen që epizod ka qenë njën e epizodat më të mirë në shtet që ku bën e herë pas episodit 9. Nëse episodit 9 është pak më adopt se sa 10, kur e shikoj, për aty se 10 më ka pëlqyer edhe më shumë. Do të thonë ka marrë një karakter të ri, nuk e di në emrin, se shqipoti ndoshta e ka thënë emrin, por nuk më ka kujtu. Le presim disa test, tani se nuk e kujtu emrin. Edhe po do të thonë çka do të thonë kena marrë një karakter të ri, edhe do fojta shumë interesant, do të thonë tash kena me po që Aki u kthy, edhe i ka vetëm 2 vjet jetë, edhe kam marrë tash një devil tjetër, i ka të 3 kam e po, edhe po shumë sa ndryshme, do të thonë ta po ushtrojnë që me përdorë trunin më shumë, do të thonë ta dengje dhe power janë të mundu me përdorë tash trunin, Aki po mundu me gjithë diçka pak më të fort, edhe po që kjo është që po presim në me po do të thonë për ty e trash Pershendetje më është Denji power edhe Aki, ama Aki është në shef pak më shumë që vjen Aki në kam pasur shumë screen time. Kështu që diçka që s'po më pëlqen, për arsye se ka filluar që Aki më pëlqy, edhe në atë moment kur e nis edhe Hime më pëlqy, atëherë kam kuptuar që shumë diçka interesant, edhe kështu do të thonë që po në edhe Hime në sister këna po edhe kështu që të se ndryshme, kështu që po makina në pak këna po edhe Denji me kuptu që ka fillu me hu mdile për vdekjet e sënë për fyet nuk e di, do të me gjithë tash arsye mëse, edhe që më me gjithë një arsye njëri për të sënë mund të kjo me qojtë ose me ndje për vdekjen e tyre për shumë. Kështu që po Shqip, nëse ka pëlqy, nëse ka pëlqy djem që video, atëherë bani like, subscribe, mos harroni krecën, nëse sa në mi bon, atë në që është mirë, like, subscribe, share, comment, edhe sa në ndryshme, që do të thonë që thash që në më bone anime të ashtë rej, për arsye se e kom vendos të kam një kalendar, edhe kom vendos në kalendar me vendos se kur të i bojnë videat e reja, do të thonë si pas të reja do të bojnë gjithmonë që të mërkure, kom fillu që me bo ato rutinën, do të thonë që të mërkure me pas video Shqip, edhe çdo të shtume për me pas video të gjuhës angleze, shtume dila, dhe në shtume dila, ose të mërkure të ashtë për atë video dira. Këto mërkuren është për e baj videon, edhe të më thonë që vjen tajtën e qes videon e re, edhe të përëmëtën, do më thonë, tajtën e qes videon e re, për do të thonë në gjuhën shqipe, por nëse dënë që shqipë dhe gjuhën angleze, do të thonë kena në të kena në të shumë, do të thonë, edhe në gjithë të në të reguje, do të thonë që tash e kom fillu që me një kalendar me rendit sana të kur me një bëhë të sana, sepse nuk kam shumë planë të ndryshme, kështu do të thonë do të thonë nëse dënë me po video Shqip, atëherë keni një të mërkurën, nëse të mërkurën e baj, tajtën do në shqipu me dalë videoja në YouTube, për arsye se kam përshim një farë përshimi të gjatë, edhe nëse ke ditën e kam përshim, edhe tani të dielën, për arsye kam përshim të atëherë ka para ditës të nëna, edhe më me editu videoja dhe postu, do më thonë që pret videoat të mërkurën edhe të dielën, të ejtën edhe të dielën videoat e reja gjithmonë çdo javë, për arsye se do më nëna të e baj çdo javë, edhe pse kemi me po djemtar se këto videoat ato vëndërshirë filmora direkt atë për të vedet e mia, për arsye se nuk më e bjesin me editu me ndonjë aplikacion tjetër, përdor këto diresa të blej një aplikacion vet, edhe përdor një aplikacion me një kvalitet më të mirë, për arsye se edhe kamera nuk është një me bëj webcam, edhe shumë sa ndryshme, por shumë thonë, 2023 me thonë diçka shumë të re, kështu që do provoj ato sa të reja, se që ka qenë nuk në video një nga përmat gotat që kum bo, për arsye se kum folë më shumë edhe ka pas më shumë aksion, ose ka pas më shumë flus në për kohën e
Epizodi ta taşması epizodi edhe para epizodit dhe më thënë ka pas shumë shpjegime se në ndryshme, kështu që nështë ajo pëlqen që pëlqen që ju pëlqen like, subscribe edhe comment edhe po që do më thënë shihemi në video tjetër. Bye bye.